The Buddha Garden is 20 acre and beside the highway. In Buddha Garden, there is Earthquake Museum, which is 2.5-story building. From the third floor of Earthquake Museum, we can see the Maravizya big Buddha statue. That is not only Maravizya, but also two or three mile the Power Center overview from Earthquake Museum, third floor. There will also be 50 feet Parinibbana lying Buddha statue in Buddha Garden. At the end of Vasa, that 15 feet Buddha statue can finish. $15 Buddha's statue will be on the Dhamma hall. Under the Buddha statue, there will be Dhamma hall. Behind 20-acre Buddha Garden, there is 8-acre for the resident of the Power Center, monks, nuns, lay people, international meditators also. Within 8-acre, there will be private hall within the tree. There will be many private room under the tree,
in the middle of the flat land, there will be 4-story Dhamma hospital. There will also be Dhamma hall and dining hall, car parking. In empty land. There are also 2 or 3-story public building, community building for Singapore, Malaysia, Vietnam, Taiwan, American. There will also be Mandalay, Mong Yuan, Qatar, Koling, many. There will be community building, community 2 or 3-story building with the name of the different towns in Myanmar. Now more and more Myanmar people are interested to make construction in within 8 acre. Not enough space in 8 acre. That's why we already extend three more acre besides 8 acre. Therefore, many new community building can create within 8 plus 3 acre, altogether 11 acre. After a 3-month Wasa retreat in 2026, most of the most of the land in 11 acre will be occupied with the building. 11 acre is in good location for the community house or buildings. For those who come after Wasa, they may have more far away from the center of 2 or 3 miles. So 2 or 3 miles, the power center will be teamwork of many
many people in Myanmar and also from the whole world. For the Myanmar people, they are for in 11 acre and 20 acre Buddha garden are for public use, like the garden. Beside 11 acre, there will be private land. There will be fence. In private land, there will be fence. There will be no fence for 20 acre and 11 acre. Nibiro is well known. Maravizya Big Buddha statue is also one of the well-known Buddha statue. 203 Mind Power Center is also well-known meditation center in Myanmar. Therefore, in 11 acre, acre Buddha garden and 11 acre community house and private community building and private buildings will be crowded with the people most of the time. For sure. It will be crowded, especially with the visitor. To create building in Bodhagara and 11 acre will not be difficult because that is for public use. So it is easy to receive donation from the people. For the refugees, from the country, for the Suja who will who will chain peace with their weapons. For the victim of the civil war, they can come and stay
in 2-3 Mind Power Center Rescue Village. Before they get their own land and create building, they can stay in 20-acre Buddha Garden and 11-acre the Power Center. So because of the 3-month Wasa retreat, there will be many buildings in 2-3 Mile. In this way, many people can come and stay in 2-3 Mile to know more clearly about 2-3 Mile the Power Center and Nepido. Now the new government already invite for all kinds of soldiers for the peace of the country. Within 100 days, the end of July is the end of 100 days for the peace mission. That's why we will create a legal group for peace mission of the country also. We will invite to contact with us to have right understanding between each other. So we will work for we will work as the agents of the peace of the country. We will meet with the leaders of the different armies of the country. We will explain about 2-3 Mind Power Center, and then we will invite them to come and study about 2-3 Mile the Power Center project. For the peace of the country, we will work together with the other monks who represent to the different soldiers of the country.
we will use the power 203 mine the power center for the peace of the country also. That's why 203 mine is sure to be crowded with all kinds of different people together with meditators from international. Bây giờ thì Ngài sẽ chia sẻ về dự án ở trường thiền 203 dặm ở Nepido. Ở khu Nepido đó thì có một khu vực gọi là vườn Phật cảnh, có diện tích khoảng 20 acre ngay bên cạnh đường quốc lộ. Tại khu vực Phật cảnh này thì có bảo tàng động đất 2,5 cao 2,5, nghĩa là 2 tầng và một cái lầu trên á. Thì ở cái lầu trên đấy, ở tầng thứ 3 có thể thấy được Mahavira, nghĩa là tượng Phật lớn, thấy được. Và không chỉ nhìn thấy tượng Phật lớn mà còn có thể thấy được toàn cảnh, view toàn cảnh của trung tâm 203 dặm. Và cũng sẽ có một bức tượng Phật nằm Parinibbana có chiều dài là 15 feet ở vườn Phật cảnh. Và dự kiến là kết thúc khóa hạ thì bức tượng Phật này sẽ được hoàn thiện. Và ở dưới bức tượng Phật này sẽ có một trường thiền, sẽ có một Dhamma Hall. Và bên cạnh khu vật cảnh 20 acre thì sẽ là 8 acre cho cư dân của trung tâm Thabagua, bao gồm cả chư tăng ni và cư sĩ cùng với các hành giả quốc tế. Trong diện tích của khu đất 8 acre đấy sẽ có rất là nhiều những ngôi nhà cá nhân ở dưới tán cây, và cũng sẽ có rất là nhiều những cái phòng cá nhân ở dưới tán cây. Và ở giữa mảnh đất trống thì sẽ là tòa bệnh viện Pháp Bảo 4 tầng. Và cũng sẽ có cả thiền đường cũng như nhà ăn và chỗ đậu xe ở khu đất trống. Và cũng sẽ có những tòa nhà cộng đồng cao 2 đến 3 tầng của các quốc gia như Singapore, Malaysia, Việt Nam, Taiwan, Đài Loan và Mỹ. Và cũng sẽ có những tòa nhà cộng đồng mà có tên của các thành phố ở Miến Điện như là Mandalay, Bông Đoa, Kata vân vân. Hiện tại thì có rất là nhiều người Miến có sự quan tâm tới khu đất ở 8 acre và sẽ không có đủ diện tích. Vì thế mà thầy đã mở rộng thêm 2 đến 3 acre nữa. Và như thế thì có thể có thêm nhiều những nhà cộng đồng mới được xây dựng. Và tổng cộng khu đất đó hiện tại đang là 11 acre. Và sau kỳ nhập hạ 3 tháng năm 2026 thì hầu hết những khu đất ở khu 11 acre đó sẽ được xây dựng nhà và được sở hữu bởi các khu vực
Bởi vì vị trí ở khu 11 EK là một vị trí rất là thuận lợi cho xây dựng nhà cộng đồng. Với những ai mà đến sau nhập Hạ thì sẽ phải chọn những cái mảnh đất ở xa hơn, ở trong khuôn viên của Trường Thiền Naypyidaw 203 dặm. Thì như thế, trung tâm 203 dặm sẽ là một teamwork, sẽ là một công trình làm việc đội nhóm của rất nhiều con người ở cả nước Miến Điện và trên toàn thế giới. Với người Miến thì ở khu 11 EK và ở khu 20 EK ở vườn Phật Cảnh thì nó là khu vực cộng đồng, khu sử dụng chung. Ở khu 20 EK ở khu Phật Cảnh là khu sử dụng chung. Bên cạnh khu 11 EK sẽ là đất của tư nhân, giống như là nghĩa là ở khu chung ấy thì sẽ có những cái nơi chung như là cái vườn của mình. Ở Naypyidaw thì là thủ đô nên được biết đến rất nhiều, cũng như là tượng Phật lớn thì cũng được là một trong những bức tượng Phật nổi tiếng. Vì thế mà trung tâm 203 dặm sẽ trở nên nổi tiếng với người dân Myanmar. Vì thế mà khu 11 EK và 20 EK sẽ trở nên đông đúc bởi các khu nhà cộng đồng và sẽ đông đúc với rất là nhiều người. Đây là điều chắc chắn. Và sẽ có rất là nhiều du khách viếng thăm, như là viếng thăm tượng Phật lớn và viếng thăm Trường Thiền. Và sẽ có rất là đông đảo khách viếng thăm này. Vì thế mà không khó để có thể có được sự cúng dường và xây dựng ở khu Phật Cảnh và khu 11 EK cho người Miến. Và thầy cũng có nhắc tới từ Swing Chao là người mà sẽ thay đổi cái sứ mệnh, thay đổi sứ mệnh hòa bình bằng cách không sử dụng vũ lực. Và thầy cũng sẽ đồng ý cho mọi người tới ở khu vực ở Naypyidaw trong làng Thiện Ý. Và bởi vì thời nhập hạn 3 tháng, bởi vì thời gian nhập hạn 3 tháng mà sẽ có rất là nhiều công trình xây dựng ở Naypyidaw. Bên cạnh đó cũng có rất là nhiều người đến ở tại Naypyidaw. Hiện tại thì chính phủ mới đang mời tất cả các bên, các cái bên liên quan cũng như là bên quân đội và bên phía ngược lại để cùng làm việc với nhau, chung tay vì sứ mệnh hòa bình của dân tộc. Và nó sẽ kết thúc vào khoảng tháng 7. Vì thế mà Ngài sẽ sử dụng Trường Thiền, Ngài sẽ sử dụng thời gian này cũng như là Naypyidaw để làm việc cho sứ mệnh hòa bình của dân tộc. Ngài sẽ mời mọi người đến để chia sẻ về sự hiểu biết đúng đắn và kết nối mọi người với nhau. Sự hiểu biết đúng đắn và kết nối mọi người. Và 203 dặm sẽ là một cầu nối để cho sứ mệnh hòa bình của dân tộc
và sẽ mời rất là nhiều những người khác nhau đến đây, bao gồm cả những binh lính từ tất cả các bên của Miến Điện tới để chia sẻ. Và Ngài sẽ sử dụng trung tâm 203 dặm vì sứ mệnh hòa bình của dân tộc. Vì thế mà Ngài chắc chắn rằng nơi đây sẽ trở nên rất là đông đúc với nhiều người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau và cả các thiền sinh. Dạ, đại ý là như vậy ạ. So where we stop, or you need to sleep? Now we stop for sleep. Okay. Yes. Rồi mình sẽ Yes. đi nghỉ ngơi ạ. This is really peaceful and silent. No disturbance from the people. Thầy bảo là trung tâm này rất là yên tĩnh và bình yên ạ, không bị quấy nhiễu bởi nhiều người. Có ai còn câu hỏi không? I will translate Miss Phương sharing. So she shared that actually her journey is expand more than planned. And because she has the question she asked herself a long time ago but have no answer until she have chance to ask Sayadaw, and Sayadaw answer her. And the reason she went to Myanmar is because Miss Kim Sun shared that go to Myanmar, she will have chance to meet Sayadaw and learn from learn the Dhamma, learn the mindfulness and detachment. And here also can do many goodies because now Myanmar is really in need. So after Sayadaw answer, she realized and decided to stay longer. So after she went back to Nepido and shared Sayadaw teaching with Mitha, Mitha also guide her to do action to solve her problems. She really impressed with Sayadaw asking question with her like a daughter, like from, because this is the first time she met Sayadaw, but Sayadaw asked her like a daughter, really care about her. So she decided to stay more to learn from Sayadaw, and she realized more clearly her attachment, and she think that stay one more week is really worth it because she have learned many lessons, and she know how to solve her problems of herself and with her relationship with others. So she know that it's just the beginning. She still have to practice meditation and practice mindfulness and detachment. And she also impressed with the example Sayadaw give her about the small nuns who are going to chanting for Sayadaw. So she know exactly her attachment, and she realized that when her mind and her body is not peaceful, then no one or nothing can help her. So this is the last evening of this trip. So she would like to
give her sincere thanks to Seattle, and she will support and do more work for the GNH communities and Seattle projects in order to help more people. She has questions at all. Yes. Con xin được chào thầy và chào các anh chị. Hôm nay thì con có một câu hỏi muốn hỏi thầy sau khi được tham quan sau khi được tham quan cái làng mà chúng con hôm nay được tới. Đồng thời thì cũng được tham quan trường học Pháp Bảo ạ. Thì hiện tại thì trong hệ thống của chúng con, của cô Kim Sơn thì cũng có làng và trường, nhưng mà có những là làng tách biệt và trường cũng sẽ tách biệt với nhau. Nhưng hiện tại ở Quảng Ninh thì chúng con có một mô hình khác, đó là làng kết hợp với trường ở trong khuôn viên của trường ạ. Thì với cái cái kinh nghiệm của thầy thì con muốn được thầy chỉ dẫn cho chúng con cái cách mà để có thể hòa hợp giữa hai cái mô hình với nhau, vận hành một cách được một cách hài hòa và nó đúng với cái mong muốn và cái tác ý mà thầy cô khi mà xây dựng nên cái mô hình trường và làng mong muốn á. Và đây cũng là một cái mô hình đầu tiên mà con được biết là cô mong muốn được xây dựng để có thể là một thí điểm trong tương lai của những cái nó được nhân rộng ở ra gấp nhiều nơi hơn nữa. So, as a question for Seattle, after visiting the 15 feet Chaitanya village and the Baka school, he has a question because in a Miss Kimson system, they have the village and they have the school, but school and village not linked together; it's separate. But in Quảng Ninh, where she is working now, the school and the village is combined. The village is within the school. And so she would like to ask for your advice from your experience, how to combine two models so they can be in harmony and can run smoothly and still match with the good intention of Miss Kim Sun when they build this village and school. Because if that model success, they can copy to many other places. So now the school is bigger. In Quảng Ninh, the school is big. So the village is just small. It's just called Happy Village, but not much people is there. Bao nhiêu người làm nhỉ? Hiện tại là Quảng Ninh á. Hiện tại thì diện tích bao nhiêu với cả bao nhiêu người ở? Trong cái khuôn viên đấy là 24.000. Nhưng mà làng thì bao nhiêu? Làng thì nhỏ đúng không? Phương định là rất là nhỏ. Rồi có bao nhiêu người? Rất nhỏ. Cái số lượng thì nó biến động liên tục. Bây giờ thì khoảng tầm 4-5 người thôi. So the Happy Village inside the school is only have 4 or 5 people stay. Yes.
So they would like to ask for your suggestion. It's called Happy Village, but it's only 4 or 5 people stay there and remain the Happy Village culture like that within the school. The school is very big. The school is very big with primary school, secondary school, and high school together. Yeah, in this country, there are many meditation centers around the country, but nearly all the meditation centers are just Pad Thai meditation center. You can not stay. You can practice in the meditation center only when there is meditation retreat. After the retreat, you must go back home or other meditation center. No resident, not much resident in the meditation center, which means no permanent meditators, no permanent meditators are allowed in the meditation center. To fulfill the need of meditators and meditation center, we open the power center for full time. Therefore, most of the power center are crowded with full-time meditators and residents for long time. This is not only sharing the mark or right understanding, but also sharing shelter for meditators and volunteer and refugees.
Besides, the power center are for all. If someone stay for long time in the power center, the other family members may follow to stay in the power center. In this way, more and more families from the society are staying inside the power center. That is the cause of creating Goodwill Village. Beside Futa in the power center. Because of the changing of politics in the country, many businessmen, many foreigners, especially Chinese, came and bought the land. In Myanmar. They were bought the land, they were buying the land with the name of Myanmar citizen. That was the cause of many homeless family members in the country. I used that opportunity to create 15 feet Goodwill Village in 2012. Because of many children in Goodwill Village, we need to create our own school, monastic school, within the village. Because of our own monastic school within Goodwill Village, now we are planning to create the power education zone in 2-3 miles. There will be our own education system also. Buddhist literature, government tests
for education will be taught together with the Power education system. The Power will be taught together with our own education lesson in the Power education zone. Now, school is small. Compared with Goodwill Village. In 2 or 3 miles, the Power school or university will be really big, because that is not only for Goodwill Village, not only for the children in Goodwill Village, but also for the children in the society. Now the mass hospital is spreading in the country and also in Vietnam. The Power education system will also be the same like the Dhamma hospital. It will also spread to the world because of the need of the modern society. Happy Village in Vietnam can also change for multi-use in the future. Ở đất nước này thì có rất nhiều trường thiền, nhưng hầu hết tất cả trường thiền thì chỉ có những khóa thiền bán thời gian. Nghĩa là bạn sẽ không thể nào được ở đó. Bạn chỉ có thể thực hành trong khóa thiền và sau đó thì phải rời, hoặc là thực hành sau khóa thiền thì sẽ phải rời trường thiền, hoặc là sang thực tập ở trung tâm thiền khác. Và không có nhiều cư dân đến ở. Nghĩa là sẽ không có những người thực hành thiền toàn thời gian hay là liên tục được chấp nhận được ở trung tâm đấy. Nghĩa là những người mà muốn thực hành lâu dài và liên tục thì sẽ không được chấp nhận ở những trung tâm thiền ạ. Để mà đáp ứng nhu cầu của những thiền sinh muốn thực tập liên tục và lâu dài ở trung tâm thiền mà chúng tôi đã mở ra trung tâm Tha Bao Hoa toàn thời gian
Vì thế mà trung tâm Thabawa nhanh chóng có nhiều những hành giả hành thiền toàn thời gian đến và có nhiều cư dân đến ở lâu dài. Điều này thì không chỉ là chia sẻ pháp hay là những sự hiểu biết đúng đắn, mà cũng là sự cho đi nơi ở trú xứ cho những người hành giả, cho các tình nguyện viên và cho cả những người tị nạn. Bên cạnh đó thì Thabawa là cho tất cả. Nếu một ai đó đến ở dài hạn tại trung tâm Thabawa thì những người trong gia đình của họ cũng sẽ có thể theo và đến đây ở. Vì thế mà càng ngày càng có nhiều gia đình đến, càng ngày càng có nhiều gia đình trong xã hội đến và ở tại trung tâm Thabawa. Đấy chính là nguyên nhân của việc làng Thiện Ý được thành lập bên cạnh trung tâm thiền Thabawa. Bởi vì sự thay đổi chính trị mà có rất nhiều những doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, đã đến Myanmar mua đất. Họ sẽ mua đất dưới tên của người Myanmar. Đây chính là nguyên nhân mà rất là nhiều người đã trở thành người vô gia cư ở trên đất nước Miến. Và bằng việc sử dụng cơ hội đó thì chúng tôi đã mở ra làng Thiện Ý 15 feet vào năm 2012. Và vì có rất là nhiều cư dân ở làng Thiện Chí 15 feet, và vì thế mà có rất là nhiều trẻ em trong làng Thiện Chí, nên chúng tôi cần phải mở trường học cho các em, cho các con của cư dân của làng. Và bởi vì có trường học đó nên hiện tại thì chúng tôi cũng sẽ thành lập một hệ thống giáo dục của Thabawa tại trường thiền 203 dặm ở Naypyidaw. Nó sẽ có hệ thống giáo dục tự chủ của Thabawa, kiến thức Phật học hay cả những bài kiểm tra của chính phủ sẽ cùng được dạy với những bài học của chính trung tâm Thabawa ở trong khu vực giáo dục ở tại trường thiền 203 dặm. Hiện tại thì trường học ở Thalin khá là nhỏ so với cái khuôn viên của làng Thiện Chí, nhưng ở trung tâm Naypyidaw thì trường học sẽ rộng hơn rất là nhiều. Trường học và có cả đại học nữa. Nó sẽ lớn hơn rất là nhiều, bởi vì nó không chỉ dành cho những em học sinh của cư dân làng, mà nó còn dành cho tất cả các bạn em nhỏ ở ngoài xã hội. Bây giờ thì Bệnh viện Pháp Bảo đã lan rộng trên khắp đất nước Miến và đến cả Việt Nam. Thì hệ thống giáo dục của Thabawa cũng sẽ tương tự như vậy, giống như Bệnh viện Pháp Bảo cũng sẽ lan tỏa trên toàn đất nước và ra thế giới, bởi vì sự cần thiết hay là nhu cầu của xã hội hiện đại. Thì làng hạnh phúc ở Việt Nam cũng sẽ có thể thay đổi để có thể sử dụng trong nhiều mục đích trong tương lai. Finally, I will explain about 203 Mind, the Power Center. 203 Mind, the Power Center was started mainly because of 3 months was a retreat in Hanoi in 2023.
most of the donor for 2 or 3 mile are also Vietnamese. Now in this trip to 2 or 3 mile, many your group volunteer for growing vegetable in 2 or 3 mile also. That's why in the future there will be more volunteerings and staying by Vietnamese in 2 or 3 mile also. Two or 3 mile project is really big. We can extend more and more because of 2 or 3 mile the power center. Many new the power center will appear. Not only in Myanmar but also in other countries, because I already decided to donate 100 acre, which is half of two or 3 mile the power center at the present, especially for the most needed people of this country. Because of donating 100 acre land of 2 or 3 mile, we are sure to receive back many lands in good location, not only in the country but also in the world. To Trima, the power center will be the most complete and useful meditation center for sure. To Trima, the power center will be the best example of the power center, the latest model of the power center. In the future, there will be more and more the power center in the country and in the world, similar like 2 or 3 mile, the power center.
any other meditation center, there is limit to do good deeds, but in Duo Tree Mind, there will be limitless to do all kinds of good deeds. Cuối cùng thì tôi sẽ giải thích về trung tâm thiền 203 dặm. Thì trung tâm 203 dặm đã được khởi đầu chính yếu sau khóa nhập hạ ở Hà Nội năm 2023. Hầu hết các thí chủ của trung tâm 203 dặm thì là người Việt Nam. Và bây giờ thì ở tại 203 dặm, nhóm của các bạn cũng đã đến tình nguyện và trồng vườn ở đây. Vì thế mà trong tương lai sẽ có nhiều những nhóm tình nguyện viên đến và ở tại trung tâm 203 dặm. Dự án trung tâm thiền 203 dặm thật sự rất là lớn và chúng ta có thể mở rộng nhiều hơn nữa. Chính bởi vì trung tâm 203 dặm mà sẽ có thêm rất nhiều trung tâm Thabawa mới sẽ xuất hiện, không chỉ ở Myanmar mà còn ở các quốc gia khác. Bởi vì tôi đã quyết định sẽ cúng dường 100 eka đất, nghĩa là 1/2 của trung tâm 203 dặm ở thời điểm hiện tại, cho những người, đặc biệt là cho những người đang cần ở đất nước này. Chính bởi vì sự cúng dường 100 eka đất này của trung tâm 203 dặm mà chúng ta chắc chắn sẽ nhận được những sự cúng dường đất ở những vị trí tốt, không chỉ ở trong nước Miến mà còn ở trên toàn thế giới. Trường thiền 203 dặm sẽ là hoàn chỉnh nhất và hữu dụng nhất. Đây là điều chắc chắn. Và trường thiền 203 dặm cũng chính là ví dụ tốt nhất và mới nhất của mô hình Thabawa. Ở trong tương lai thì sẽ có nhiều hơn nữa những trung tâm Thabawa ở trên đất nước Myanmar và trên toàn thế giới, tương tự như trung tâm thiền ở 203 dặm. Ở những trung tâm thiền khác thì sẽ có sự giới hạn trong việc làm thiện pháp, nhưng ở trung tâm 203 dặm thì sẽ không có sự giới hạn trong việc làm tất cả mọi loại thiện pháp.